Hello there and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Lami from Lamishow. In this video, I will share with you Emerging Technology Chapter 4, Part 2. In the previous video, I have already discussed, or in Part 1, Chapter 4, I've already discussed overview of Internet of Things, definition of Internet of Things, history of Internet of Things, and the challenge related to Internet of Things. And this video is chapter 4, part 2 on Internet of Things. Jirtu kabajamtoonni maatiiwwan Lamishow warra nan beekneef ani lammiidha. Lamishow irraati egaan akkuma beekamu yeroo darbe yookiin immoo suur-sagalee yeroo darbe keessatti Internet of Things irratti kutaa tokkoffaa yookiin immoo paartii waanii suur-sagalee bareedu tokko qabadhee isinii dhiyaadheen ture. Warri san ilaalle sana ilaaluu dandeessu. Viidiyoo sana keessatti overview of Internet of Things ilaalleerra. Achi jalatti featurii Internet of Things ilaalle turre, akkasumas definition of Internet of Things ilaalle turre, akkasumas historical background yookiin immoo history of Internet of Things ilaalleerra, akkasumas immoo challenge of Internet of Things ilaalle turre jechuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti immoo yookiin immoo suur-sagalee har'aa kana keessatti immoo part 2 yookiin immoo kutaa lammaffaa Internet of Things irratti ilaalla jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanatti akka nu hordoftan jechuun barbaada. Warri YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo ammuma YouTube channelii kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan jechuun barbaada. Amma kalatti himaan gara viidiyoo keenya har'aatti. And the next one is how Internet of Things works yookiin immoo inni itti aanu akkamittiin Internet of Things hojjeta yookiin immoo interconnectioniin smart object akkamittiin akka inni hojjetu ilaalla jechuudha subtopic kana keessatti jechuudha. So an IoT or an Internet of Things ecosystem consists of web-enabled smart device that use embedded processors, sensors, communication hardware to collect and send and act on data, then acquire from what? Acquire from the environment. Kana jechuun Internet of Things ecosystem keessatti maaltu jira jenneerra web enabled yookiin immoo internet enabled smart device onni jiru. Smart device kun immoo maal of keessaa qabu jechaa jira. Processor embedded ta'e of keessaa qabu kan itti data process godhan jechuudha. Akkasumas sensora qabu. Maal godhu sensora sana fayyadamanii communication hardware illee qabu yookiin immoo sensora sun hardware ta'uu kan danda'a jechuudha. Kan inni fayyadamu maal gochuuf jechuudha data collect gochuuf akkasumas send gochuuf akkasumas immoo act on data yookiin immoo data funaane sana maal gochuu qaba jechuudha analyze gochuu qaba jechuudha. Eessarraa kan fudhate data sana jechuudha kan environment irraa fudhate jechuudha. An IoT device share the sensor data they collect by connecting to an IoT gateway or another edge device where data is either sent to the cloud to be analyzed or analyzed locally. IoT device have what? IoT device have sensors in which the sensors is used for collecting the data, and the data which is collected by sensor can be analyzed locally or can be sent to what? Can be sent to cloud for what? For analysis purpose. Kana jechuun IoT device maal ofirraa qaba? Sensorii qaba. Sensoriin sun immoo maal godha? Data gather godha. Dataan gather ta'e sun immoo maal ta'uu qaba jechuudha? Gara processoriitti ergamuu qaba jechuudha. Maal jennaan processor suni data sana akka inni analyze godhuuf jechuudha. Dataan sun immoo kan analyze ta'u yookiin localidha. Local gaafa jennu device sana irratti jechuudha. Yookiin immoo clouditiin analyze ta'a jechuudha. Gara clouditti yookiin immoo gara internet ergina jechuudha. Gara clouditti kan erginu taanaanii maal barbaaduun keenya oolu jechuudha? Gateway barbaaduun keenya oolu jechuudha. Gateway barbaaduun keenya oolu jechuudha. Kana jechuun device harkarraa qabnuu fi cloudii kan walitti qunnamsiisu maal barbaaduun keenya oolu jechuudha. Gateway barbaaduun keenya hin oolu jechuudha. Waa'ee kana akka seeraan sanii galuu fi mee example tokko fudhadha. Fakkeenyaaf smart watch fudhadha. Kunoo nama harkiyyaa kanarraati smart watch nan qaba. Maaltu watch kana smart godhe yoonaan jettanii smart watch kun waan baay'ee gochuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf rukuttaa onnee kiyyaa safaruu ni dandeessi. Akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa kiyya safaruu ni dandeessi. Akkasumas immoo quality hirriba kiyyaa maal gochuu dandeessi jechuudha. Safaruu ni dandeessi. Halkan godhadhee gaafa rafuu quality hirriba kiyyaa akkam akka ta'e safaruu ni dandeessi. Akkasumas gaafa ispoortii hojjedhu yookiin immoo gaafa bishaan daaku maal gochuu dandeessi jechuudha. Device'n kun kaaloorii hagam akkam baasee natti himuu dandeessi jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf swimming kan jettu kana bananneeti. Swimming kan jettu banadheen sanaan booda otoon bishaan daake gaafa bishaan daaku maal natti hima jechuudha. Kaaloorii hagam akkam baase, kiiloo kaaloorii hagam akkam baase, sa'aatii meeqa kan daake device'n kun natti himta jechuudha. Waterproof waan taateef ittiin bishaan daakuu nan danda'a. Godhadhee bishaan daakuu nan danda'a jechuudha. Mee rukuttaa onnee heart beatiin sirriitti agarsiisa. Kunoo on godheera.
kun harka kiyya irra kaayatanii maal gochaa jirti jechuudha safaraa jirti jechuudha rukuttaa onnee kiyya akkuma beekamu yeroo baayoloojii barannu elementarytti kana qabneeti deeqa tokko keessatti yookiin immoo sekendii 60 keessatti averejjiin naannoo 72 maal yoo ta'e namni sun fayyaadha yoo sanarraa baay'ee ol fagaate yookiin immoo baay'ee gadi bu'ee namni sun fayyaa hin qabu jennee akkatti barachaa turre jechuudha kunoo kiyya lakkaa'ee fixeera kunoo meeqachaa jira jechuudha. Herti biitiin kiyya yookiin immoo rukuttaan onnee kiyya 71 jechaa jira jechuudha. Kanaaf nama fayyaadha jechuudhaani. Divaayiziin kun yookiin immoo smaart wochiin kun kan isheen rukuttaa onnee kiyya kana kan isheen lakkoofte yookiin immoo kan isheen safarte maal qabdi jechuudha ofirraati sensarii qabdi jechuudha. Meeshaan agarsiisamee baaseen. Kun ofirraa sensariin qabdi kun ishee iftu kun sensariidha jechuudha kun jala isheerraati. Shittiin kuni sensariidha. Sensarii ofirraa qabdi. Kanaafuu sensarii kanatu maal godhachuudha asirraa harka kiyya kanarra kaayataniini rukuttaa onnee kiyya safarte jechuudha. Kanaafuu sensariin kuni yookiin sensariin smart watchii kanarra jiru kuni maal godhachuudha daataa gaazer godhaa jechuudha. Daataa anarraatee gaazer godhaa erga daataa kana fudhatee booda maal godhachuudha gara pirooseraatti ergaa jechuudha. Sanaan booda pirooserri suni daataa sana fudhachuutiin daataa sana analaayiz godheeti disishinii kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma riizaaltiinsaa rukuttaan onnee koo kan 71 jedhee natti hime suni riizaaltii isaati yookiin immoo aawutpuutii isaati jechuudha. Aawutpuutii isaati jechuudha. Kanaaf sensariin kuni daataa funaanti jenneerra. Daataa ishee funaante kan immoo garamitti ergama jechuudha. Gara pirooseriitti ergama. Pirooserri sa'aatii kana keessa jiru yookiin immoo smaart wochii kana keessa jiru immoo maal jedha jechuudha. Analaayiz godheeti hagam akka ta'e rukuttaan onnee kiyyaa hagam akka ta'e natti hima jechuudha. Kanaaf asirratti daataan kan inni analaayiz ta'e lookaalidha jechuudha malee kilaawudii irratti miti jechuudha. Kilaawudii irratti miti jechuudha. Kana jechuun sa'aatiin kun yookiin immoo smaart wochiin kun of keessaa maal qabdi jechuudha. Pirooser of keessaa waan qabduu fi maaliin pirooses taate jechuudha. Daataan ishee kan isheen pirooses taate lookaalii sa'aatii kanarrattidha malee kilaawudii irratti miti jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti yoo daataan sensariitiin waraabamu yookiin immoo gaazer ta'u divaayizuma sanarratti kan inni analaayiz ta'u yoo ta'e fakkeenyaaf akkuma ammas agarsiise kana divaayizuma sanatti analaayiz godha yoo ta'e lookaalii jenna jechuudha. Yookiin immoo yoo divaayiziin kun analaayiz gochuu dandeessu yoo ta'e daataa funaan sana yookiin immoo sensariin daataa divaayizii kanaan funaaname kun divaayizii kanarratti analaayiz ta'uu danda'u ta'e immoo maal godha jechuudha gara kilaawudiitti ol ergama jechuudha. Kanaafuu kun sana haasa'uu barbaadeetu jechuudha. IoT divaayiziin sensor daataa sheer walii godhu jedha. Kan isaan sheer walii godhan immoo geetwayii barbaadu jedha. Geetwayii kan isaan barbaadan immoo yoo maal ta'e yoo kilaawudii irratti analaayiz taate daataan suni geetwayii barbaaduun keenya oolu yookiin immoo daataan sun eessarratti analaayiz ta'a jechuudha. Lookaalii divaayizii sanarratti analaayiz ta'a jechaa jira jechuudha. The next one is here the device do most of the work without without human interventions although people can interact with the devices. Maal jechaa jira namni illee divaayizii sana faana interact gochuu yoo danda'u yookiin immoo interaactionii gochuu yoo danda'u garuu divaayizoonni internet of things keessatti ofuma isaaniiti kan isaan hojii isaanii hojjetan jedha. Fakkeenyaaf amma sa'aatiin kuni yookiin immoo smaart wochiin kuni ofuma ishee maal gochuudha dhaannaa onnee kiyyaa kwaalitiin riba kiyyaa akkasumas dhiibbaa dhiigaa kiyyaa akkasumas hanga oksijinii qaama kiyya keessa jiru ofuma ishee meejar goote jechuudha. Hojiin nama maal ta'uu danda'a jechuudha. Hojiin nama maal ta'uu danda'a eegalsiisuudha. Fakkeenyaaf amma sa'aatii kana hidhadhaanii hidhadheetaniini sa'aatii kana hidhachuun akka human intervention ta'uu danda'a. Akkasumas immoo akka isheen dhiibbaa dhiigaa kiyya naa safartu kilik gochuu nan danda'a. Sun interventionii koo ta'uu danda'a malee kanarraa kan hafe ufuma isheeti jechuudha divaayiziin kun kan isheen hojii ishee hojjettu jechuudha. Gaafa smart divaayizii qabaannu yookiin immoo internet of things qabaannu divaayizoonni maal godhu jechaa jira. Do most of the work without human intervention. Fakkeenyaaf kun asirraa ta'an harkuma kiyya kanarratti hidhadhe malee waan godhe tokko illee hin jiru yookiin immoo appilikeeshinii kana eegalsiise malee waan godhe tokko illee hin jiru jechuudha. Ofuma isaa divaayiziin kun dhiibbaa dhiigaa kiyya yookiin immoo bileed pireeshirii kiyya safareeti. Bileed pireeshiriin kiyya yookiin immoo dhiibbaa dhiigaa kiyya hagam akka ta'e hime jechuudha. Kanaafuu internet of things device do works by themselves without human intervention jechaa jira jechuudha. Kanaafuu divaayizoonni internet of things ofuma isaanii gargaarsa namaa malee hojjechuu kan danda'an yookiin immoo ofuma isaanii decisionii mataa isaanii kan kennuu danda'anidha jechuudha. Most likely, the communication between IoT device and the internet is performed in two ways, which means the communication between Internet of Things devices and the internet takes place in two ways, in which the first one is internet-enabled internet intermediate node acting as a gateway, which means if there is some node between internet and or between cloud and the Internet of Things devices, we can call as a gateway. Gateway. So gateway is an intermediate node between Internet of Things devices and the cloud. So by using gateway, you can connect to or we can send our data to cloud for what? For the purpose of analysis or for the purpose of storage.
And the second one is the IoT device has direct communication to the internet, which means without any gateway, IoT device can able to communicate with what? With cloud or internet. Kana jechuun immoo internet of things keessatti yookiin immoo communication internet of things device yookiin immoo meeshaa internet of things fi internet gidduu jiru yookiin immoo cloud gidduu jiru karaa lamaan gaggeeffamuu ni danda'a jedha communication isaanii. Inni jalqabaa there is intermediate node jedha. Intermediate node immoo gateway jedhamee waamama yoo fakkeenyaaf devicein kun fakkeenyaaf haa jennu smart watchiin kuni data ta'e gather goote ofishee analyze gochuu hin dandeessu yoo ta'e yookiin immoo process gochuu hin dandeessu yoo ta'e dirqama eessatti ergite jechuudha gara clouditti ergite jechuudha yookiin immoo cloud irratti analyze ta'uu qaba dataan kun jechuudha. Data kana yeroo sa'aatii kanarraatti gara clouditti ol erginu yookiin immoo clouditti analyzeif erginu maal barbaaduu dandeenya jechuudha gateway barbaaduu dandeenya jechuudha kan maal godhu kan sa'aatii kanaa fi kan cloudii yookiin immoo internetii wal quunnamsiisu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf haa jennu kun device tokkodha jennu kun immoo cloudiidha jennu let us say this one is a cloud. Kanaafuu devicein kunii fi cloudiin kun connectionii uumuuf yookiin immoo communicate waliin gochuu fi noodii gidduu isaaniitti barbaadan yoo jiraate noodiin sun maal jedhama jechuudha gateway jennee waamna jechuudha. Kanaafuu isheen kun gateway dha jechuudha. Isheen kun internet taati. Isheen kun immoo IoT device ta'a jechuudha. Kanaafuu IoT devicein kun kan inni cloudii faana yookiin immoo internetii faana communicate gochaa jiru maaliin jechuudha gateway tiin jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa communicationii device fi internetii gidduu jiru kan gateway qabu yookiin immoo gidduu isaanii kan gateway hin jiru jechuudha. Inni lammaffaa immoo device internet of things fi cloud yookiin internetii communicate waliin gochuuf karaa inni lammaffaan immoo direct communication dha jedha. Direct communication without what? Without gateway. Kun immoo gateway hin barbaadu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kun device internet of things tokkodha jennu cloud waliin yookiin internetii waliin communicate kan gootu direct communication dha jechuudha. Kun direct communication dha jechuudha. Maaliin jiru jechuudha gidduu isaanii noodiin hin jiru yookiin immoo gateway hin jiru jechuudha. Inni kun gateway yookiin noodii kan inni fayyadame maaliif jechuudha? Yoo devicein kuni direct cloudii kana waliin communicate gochuuf yookiin immoo contact gochuuf yoo dandeettii hin qabaanne yookiin immoo humna hin qabaanne maal barbaada jechuudha? Noodii yookiin immoo gateway gidduu isheetti barbaada jechuudha. Kanaafuu inni kun communication between internet of things device with cloud by using gateway, and the second one is communication between cloud and internet of things device without what? Without gateway, which means direct communication. Kanaafuu inni lammaffaa kun direct communication jenna. Inni jalqabaa immoo communication karaa gateway gaggeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatiin kuni yookiin immoo smart watchiin kuni data ta'e waraabee data sana ofishee analyze gochuu hin dandeessu yoo ta'e gara clouditti erguu qabdi yookiin immoo cloud irratti analyze ta'uu qaba dataan sun jenneerra. Gaafa cloud irratti erguu barbaaddu immoo yoo direct application biraa otoo hin barbaadin gara clouditti kan ergitu yoo ta'e direct communication jenna jechuudha. Yoo immoo smart watchii kanaa fi cloudii walitti connect gochuuf yoo application biraa kan barbaadnu yoo ta'e application sana gateway jennee waamna jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti there is two types of or two ways of communication between internet of things devices with what? With cloud or internet, in which the first one is communication between device with cloud by using gateway, and the second one is direct communication between internet of things device with cloud. In the first case, the device is commonly connected to the computer and sends data to it using USB ports. Akkuma jenne kana USB port yookiin immoo waa ta'e fayyadameetu maal godha jechuudha. Akka gateway itti USB kun fakkeenyaaf akka gateway itti fayyaduu danda'a jechuudha. Sana fayyadamneeti data device kana waraabame gara clouditti yookiin gara internet erguu dandeenya jechaa jira. Kanaafuu USB kun asirratti akka maalitti nu gargaaraa jira jechuudha. Akka gateway itti nu gargaaraa jira jechuudha. And the computer receives the data and using appropriate software it forwards to the internet data device kana funaaname erguu fi appropriate software fayyadamne data sana gara internet yookiin immoo gara cloud itti ergine data sun akka store ta'u yookiin immoo akka analyze ta'u gochuu ni dandeenya jedha. Inni kun maal jechuudha? Communication between internet of things device with a cloud by using intermediate node or by using gateway jechuudha. And in the second case, things are much simpler and the device can function and communicate more autonomously, which means this device autonomously directly communicate with what? With this cloud or internet without any intermediate nodes. Ni lammaffaa immoo intermediate node hin barbaadu yookiin immoo USB port yookiin gateway tokkollee ta'uu hin barbaadin maal jechuudha? Devicein kun ofuma ishee cloud waliin communicate gooti jechuudha.
Kanaafuu kuni gaaffii akkamittiin Internet of Thingsiin hojjeta jedhuuf deebii ta'uu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan hojjeta jechuudha Internet of Thingsiin. Inni itti aanu three types of interaction in Internet of Things. In which the first one is interaction between device and the device, which means device to device communication. Maal jechuudha? Internet of Things kuni akkuma malaalle kana communication waliin godhu jenneerra yookiin immoo device adda addaa yookiin immoo objectiin adda addaa communication waliin godha jenneerra. Kanaafuu communication Internet of Things keessatti gaggeeffamu immoo communication gosa sadiitu jira. Inni jalqaba maal jechuudha? Communication device waliin godhan jechuudha. Device, when one device communicate with another devices in Internet of Things, we can say the communication is called device-to-device communication. Device-to-device communication model is generally used in home automation. Most of the time, we use this device-to-device communication for what? For home automation or in smart home. Kana jechuun mana keenya smart gochuu yoo barbaanne yookiin immoo smart homeif yeroo baay'ee communicationii nuti fayyadamnu communicationii maalidha jechuudha? Communicationii device to device dha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma smart home yoo qabaanne yookiin immoo mana smart yoo qabaanne deviceonni mana keenya keessa jiran hundi isaanii maal ta'u jechuudha? Autonomously yookiin immoo ofuma isaanii waliin communicate gochuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu communicationii device fi device gidduutti gaggeeffamu maal jennee waamna jechuudha? It is called device to device communication. And device to device communication needs low data rate or low data rate requirement. Examples are light, bulb, lock, thermostat, send small amount of information to each other. Fakkeenyaaf amma laayitiin yookiin immoo ibsaanii switchii waliinii yookiin immoo balbiin yookiin ampuuliin switchii waliin easily communicate gochuu dandeessa jechuudha. Kana jechuun otoo nuti kaanee switchiin baniin yookiin immoo switchiin cufiin ibsaan ofuma isaa maal ta'a jechuudha? Off ta'a, on ta'a jechuudha. Akkamitti on ta'a, off ta'a? Ampuuliin suni sensoriin qabaata. Sensoriin sun maal gooti? Environment ishee ni dubbisti yookiin immoo ni ilaalti yookiin immoo daataa gaazer gooti. Yoo ifti barbaachisaa ta'e ifti hin ifa yookiin switchiin hin banama jechuudha. Yoo ifti hin barbaachisu ta'e immoo switchiin hin cufama jechuudha. Kanaafuu as keessatti communicationii balbii fi switchii gidduu jira jechuudha. Kunoo hier asirraati balbii qabna. Balbii jechuun ampuuliidha akkuma beekamu. Asitti immoo switchii qabna jechuudha. Kanaaf smart home kana keessatti yookiin immoo mana smart keessatti ampuuliin maal ta'a jechuudha? Ofuma isaa banamee ofuma isaa cufamaa jechuudha. Switchii faana ofuma communicate waliin godha malee kaanee switchiitti buunee kan bannu hin jiraatu. Kaanee switchiitti buunee kan ibsaa cufnu yookiin immoo ampuulii cufnu hin jiraatu jechuudha. Maal jennaani ampuuliin kuni ofirraa maal qabdi jechuudha? Sensorii qabdi. Sensorii sun immoo maal godha? Environmentii learn godha yookiin immoo environmentii ni ilaala yookiin immoo environmentii irra daataa gaazer godha. Yoo dukkana jira ta'e yookiin immoo environmentiin dukkanaa jira yoo ta'e ampuuliin kun akka banamu ta'a jechuudha. Kan banu switchii kanadha. Switchiin kun ampuulii kana bante jechuudha. Yoo immoo environmentiin ifaadha ta'e immoo ifti jira ta'e immoo ampuuliin sun ifuu waan hin qabaanneef ifti waan jiruufi switchiin kun maal godha jechuudha? Ofuma isaa ampuulii kana cufa jechuudha. Kanaafuu communicationiin ampuulii fi switchii gidduu jiru device to device communication jennee waamuu dandeenya jechuudha. Maal jennaani? A bulb is a device, a switch is also a device. So if a bulb and a switch are able to communicate with each other, so we can say it is device to device communications. But in order to communicate with each other or in order to make communication between bulb and the switch, we need some set of what? Some set of or some sort of networks in which the network may be wireless network, including Bluetooth, Z-Wave or Zigbee and so on. As keessatti balbiin device dha jenneerra, switchiin illee device dha jenneerra. Yoo balbiin kunii fi switchiin kunii kan waliin communicate godhan ta'e lamaanuu device waan ta'eef device to device jenna jechuudha. Maal jennaan? Kunis device dha, kunis device dha. Device to device communication jenna. Garuu devicein kun lamaan akka waliin communicate godhuu fi dirqama maal barbaadna gidduu isaaniitiin networkii barbaadna jechuudha. We should have to have what? A network between them. Networkiin sun immoo maal ta'a jechuudha? Wirelessii ta'a jechuudha. Wirelessii ta'a jechuudha malee kirrii yookiin shiboon ampuulii fi switchii sana wal quunnamsiisuu hin jiraatu jechuudha. Wireless networkidha. Wireless networkiin sun immoo maal ta'uu danda'a? Bifa Bluetoothiin haasa'uu danda'u waliini yookiin immoo maaliin haasa'uu danda'u? Zigbeetiin haasa'uu danda'u yookiin immoo Z-Wave ta'uu danda'a. Communicationichi kamiinuu haa ta'u, wirelessly kamiinuu haa ta'u, yoo device fi device waliin communicate godhate maqaa communicationii IoT sana maal jennee waamna jechuudha? Device to device communication jenneetu waamna jechuudha. And the next or the second interaction between Internet of Things or IoT interactions is device to cloud communication, which means
there is a cloud and there is a device. So if device and the cloud make communication with each others, we can say type of communication is device to cloud communication. So in device to cloud communication, model is used to extend what? The capability of device by sending data to the cloud for analysis. Why we send data to cloud, or why data is sent to the cloud? It is sent for the purpose of what? For the purpose of analysis. Kana jechuun yookiin immoo inni lammaffaa kun immoo communication nuti goonu devicein tokko yoo cloud faana kan communicate godhu ta'e device to cloud communication jennee waamna jechuudha. Daataan sensoriitiin funaanama jenneera. Daataan sensoriitiin funaanamu kun immoo gara clouditti yoo kan ergamu ta'e maal jennee waamna jechuudha? Device to cloud communication jenna jechuudha. Daataan immoo maaliif gara clouditti ergama? Daataan sun akka analyze ta'uuf jechuudha, yookiin immoo result akka argannuu fi daataa keenya sana gara clouditti ergina. Cloud irratti daataan sun store ta'e sanaan booda analyze ta'eeti resultiin sun immoo deebi'eeti application isaa yookiin immoo application result isaa arganna jechuudha. For example, here as you can see from this diagram, here we have a smart device. We have smart device. Here we have also a smart device. So we have two smart device connected to what? Connected to cloud. This smart device is connected to what? Connected to cloud here. And we have also smart device connected to the cloud, which means this smart device gather data from the environment and send it to the cloud for what? For the analysis purpose. The same is true here for this device, this smart device. This smart device also collect data from the environment and send the collected data to what? To cloud. So the communication is between what? Between device and what? Cloud. Between device and the cloud. So we can say the communication between this device and the cloud is called device to cloud communication. Not only this one, sadaffaa dabaluu dandeenya. Kanallee smart device jennee cloud faana tokko connect goone. Kabiraallee as kanallee device biraas keenya smart device keenya tokko kana faana connect walitti goone. Ammallee arfaffaallee device biraas osas kana keenye. Kanaafuu communicationin as gidduu jiru maal jedhama jechuudha? Communicationii cloudii fi device yookiin immoo smart device waan ta'eef we can call as the communication between device and or smart device with cloud is called device to cloud communication, because here smart device is directly communicating to what? Communicating with cloud for data analysis. Kana jechuun kun akkuma asirraa argitanii smart device hin qabna, kun ammallee smart device hin qabna, asillee smart device biraa dabaluu dandeenya, asillee smart device biraa dabaluu dandeenya, asillee smart device biraa dabaluu dandeenya, asillee smart device kan biraa dabaluu dandeenya jechuudha. Smart device kuni directly eenyu faana communicate gochaa jiru jechuudha. Cloud waliin communicate gochaa jiru jechuudha. Hariiroo isaan qaban cloud waliinidha jechuudha. Smart devices qabna, smart devices qabna. Otoo smart device kuniif kun kan waliin communicate godhan ta'e fakkeenyaaf haa jennu ishee kana kun otoo akkas ta'e tokko kanaa ta'e maal ta'u ture jechuudha? Device to device communication illee jiraata, device to cloud communication illee jiraata jechuudha. Garuu asirratti ishee kan nan balleessaati. Otoo kun badee maal ta'a jechuudha? Asirraan device fi cloud communicate gochaa jira. Asinillee device fi cloud communicate gochaa jira. Asinillee device fi cloud communicate gochaa jira. The same is true here. Device and the cloud, device and the cloud, device and the cloud. Kanaafuu device fi cloud kan waliin communicate godhan yoo ta'e device to cloud communication jennee waamna jechuudha. Akkuma dubbachuu yaale immoo cloud fi device kan isaan communicate waliin godhan maaliifidha jechuudha? Daataan jalqaba smart devicetiin ni funaanama yookiin sensorotaatiin ni funaanama. Daataan funaaname sun immoo analyze yookiin immoo analysis gara kamitti ergama jechuudha? Gara clouditti ergama jechuudha. Yoo daataan smart devicetiin funaaname gara clouditti kan ergamu ta'e directly maal jennee waamna jechuudha? It is called, or the communication is called device to cloud communication jenneeti waamna jechuudha. Inni jalqabaa maal jennee warra ture? Device to communicate waliin gochaa ture waan ta'eef device to device communication jenne. Inni lammaffaa kun garuu device toon taane kan communicate waliin gochaa jiru device cloud waan ta'eef device to cloud communication jenna jechuudha. Kanaafuu the second communication of internet of things or interaction of internet of things is called device to cloud communication. And the third interaction of internet of things or IoT interactions is what? Is device to gateway communications. Device to gateway communications. A gateway device is used between what? Between device and the cloud in the device to gateway communication model, which means if the device is unable to communicate with a cloud by itself, we need what? We need intermediary, or we need intermediate node, in which the intermediate node is called a gateway. Kana jechuun inni sadaffaa yookiin immoo communication yookiin immoo interaction inni internet of things gidduutti gaggeeffamu inni sadaffaa device to gateway communication jedhama.
Innichi kun immoo akkamidha? Communicationii device fi cloudii waliin godhan ta'ee garuu cloudii fi devicein communicate waliin gochuu yoo hin danda'amte directly kana jechuun devicein data ofiisaa funaanee kana smart devicein data ofiisaa funaanee kana gara clouditti directly ofiisaa erguu kan hin dandeenye yoo ta'e maal barbaadna jechuudha? Gateway barbaadna jechuudha. Gateway barbaadna jechuudha. Gatewayin kun maal godha jechuudha? Data smart device kanaan funaaname kana smart device irraa fuudhee garamitti erga jechuudha? Gara clouditti ergaa jechuudha. For example here a fitness tracker, this device does not have native facility to connect to the cloud, which means this device is unable to connect with what? Connect with cloud by itself. So it needs what? Another mobile application which able to connect this fitness tracker with what? With the cloud. Here you can see from this diagram kan irraa ilaaluu dandeessu. Kun as kanaatti smart device qabna. Asillee smart device qabna. Asillee smart device sadaffaa dabaluu dandeenya rakkoon qabu suni smart device sadaffaa dabaluu dandeenya. Smart device onni kuni cloud waliin communicate gochaa jiru still kan isaan communicate gochaa jiran cloud waliin garuu smart device kun mataa isaatiin ofuma isaatiin kan cloud waliin communicate gochuu yoo hin danda'u ta'e maal jennee waamna jechuudha? Device to gateway communication jennee waamna jechuudha. Kana jechuun gateway kana fayyadameetu kun gateway kana fayyadameetu jechuudha kan inni cloud waliin communicate gochaa jiru device kun. The same is true here for this one. The same is true also for this one. Warreen kun protocol jedha. Protocol is nothing but a set of rules that governs communications. Yookiin isaan kun ruleedha. Rule communication govern godhanidha. Kanaaf protocol adda addaa fayyadameeti yookiin immoo local gateway fayyadameeti data smart device kun funaane yookiin immoo inni kun funaane garamitti erga jechuudha? Local gateway kun gara clouditti erga jechuudha. Kanaafuu warreen kana maal jennee waamna jechuudha? Warreen kana yookiin immoo communication smart device fi cloud yoo gidduu isaanii gateway hin jiraate maqaan isaa maal jedhama jechuudha? Device to gateway communication jenneeti waamna jechuudha. Innichi kunii fi device to gateway communication fi inni kun somewhat related dha. Maal jennaani kunis smart device jira here smart device qabna as kana cloud jira. Garaagarummaan isa kanaa fi device to gateway communication maal jechuudha? Device to gateway communication keessatti as kana maaltu jira jechuudha? Gateway hin jirte jechuudha. Kana jechuun direct communication hin jiru jechuudha. As kanatti maaltu barbaachisa jechuudha? Gateway gidduu isaaniitti barbaachisaa jechuudha. Maal jennaan smart device kuni ofii ishee gara clouditti maal gochuu dandeessu jechuudha? Data erguu waan hin dandeenyee fi gateway barbaadde jechuudha. Yoo gateway barbaadde maal jedhamee waama jechuudha? Device to gateway communication jennee waamna jechuudha. Inni lammaffaa yookiin immoo innichi kun immoo inni device to cloud communication immoo maal jechuudha? Gateway otoo hin barbaadin device sun ofuma ishee directly cloud waliin communicate gochuu dandeessite immoo device to cloud communication jenneeti waamna jechuudha. Jalqabarratti maal jennee turre here as kanatti maal jennee turre the communication between IoT device and internet can be performed in two ways jennee turre. Inni jalqaba internet enabled intermediate node jenneerra. Kana yookiin immoo gateway fayyadamnee IoT device fi internet walitti connect gochuu dandeenya yookiin immoo cloud connect gochuu dandeenya jenneerra. Kanaafuu inni kuni innichi kuni communication between smart device with cloud by using what? By using gateway dha jechuudha. Kanaafuu isheen jalqabaa kun ishee ammaa kan ibsitu jechuudha. Inni lammaffaa immoo IoT device has direct communication to the internet jedha jechuudha. Jalqabarratti kan ilaalle sun inni immoo isa kam ibsa jechuudha? Kun isa kana ibsaa jechuudha. Kun direct communication between smart device with cloud. Kanaafuu inni kun immoo cloud to device or device to cloud communication jennee waamna jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti internet of things device on internet of things fi internetiin kan inni communicate waliin gochuu danda'u karaa lamadha. Inni jalqaba direct communication cloud waliin, inni lammaffaa immoo karaa gateway communicate gochuu ni danda'u jechuudha. Asirratti immoo internet of things device on inni ammaa kun communication between IoT device with internet dha. Kan akka wal sinjalaan dhoofne asirratti immoo maal jechaa jira? Three types of interaction in IoT device. IoT device kuni walii isaanii gidduu communication kan isaan godhanii gosa communication yookiin immoo interaction sadii jira jedha. Inni jalqaba device to device communication dha. Yoo device tokko device biraatti data kan ergu yookiin irraa fudhatu yoo ta'e device to device communication jenna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo ampuulii fi switch jechuudha. Inni lammaffaa immoo device to cloud communication dha. Yoo device smart ta'e tokko cloud waliin kan communicate godhu ta'e communication isaanii device to cloud communication jenna. Inni sadaffaa immoo device to gateway communication jechuun immoo yoo device kun smart device kun directly cloud waliin communicate gochuu hin danda'u garuu communicate gochuu barbaada ta'e maal barbaaduun keenya oolu jechuudha? Gateway barbaaduun keenya oolu jechuudha.
Sunichi maal jedhama jechuudha, device to gateway communication jedhamee waamama jechuudha. So these are the interaction in Internet of Things, Internet of Things. And the next one is architecture of Internet of Things. In general, an Internet of Things device can be explained as a network of things that consists of hardware, software, network connectivity, and the sensors, which means when you say Internet of Things architectures, it contains what? It contains hardware, it contains software, it contains network connectivity, it contains sensors. For example, here let us take this smartwatch. This smartwatch have hardware. What I'm touching is this screen is hardware. It have also software inside this smartwatch. It have also what? Network connectivity, networks, which means I can connect this smartwatch with my mobile kana waliin maal gochuu danda'a jechuudha, smartwatch kana connect gochuu danda'a. Kanaafuu it have network connectivity, it have softwares, it have hardwares and sensor illee qabachuudha. Kan sila jalaan baneessin agarsiisana inni illee immoo sensoridha jechuudha. Kanaafuu IoT device'n yookiin immoo architecture Internet of Things keessatti maaltu jira jechuudha. Hardware ni jira, software ni jira, network connectivity ni jira, akkasumas immoo sensory ni jira jechuudha. Hence, the architecture of Internet of Things device contains or comprises four major components, in which the first one is sensing, networking, processing, and application layers, which means when we talk about architecture of Internet of Things, we have what? We have four layers, in which the first layer is sensing layer, the second layer is network layer, the third layer is data processing layer, the fourth layer is application layer. Here it is clearly shown in this diagram. Here we have the first layer, sensing layers. We have the second layers, which is network layers. We have third layers, in which the third layer is data processing layer, and we have the last layer, which is called application layer. Here in sensing layer, we have what? Sensors. As we know, sensing layers is used for collecting data from the environment or measure physical quantities of an object. So for sensing, we need what? We need sensors. In which the sensor can be GPS, it can be compass, it may be a camera which can capture picture or video, a mic, audio, a device which can measure heartbeat, and so on. So these are some of sensors, which is used for what? Which is used for gathering or collecting data from the environment or measure the physical quantities like temperature, humidity, and so on. And by using gateway, the data which is gathered from the sensing layer is sent to what? Sent to processing layer. So to send data from the sensing layer to a processing layer, we need networking layers, in which networking layer contains elements like Bluetooth, mobile data or cellular networks, or it may be Wi-Fi, or it may be internet. So these are some of networks which take a data which is collected by sensing layer to what? To processing layers. Then next we have processing layers or data processing layers. Here is a place where a data is processed, and the data is here processed by using CPU or by using GPU. GPU is nothing but it is graphical processing unit, and the CPU is central processing unit. So data is processed by using these elements. And the last layer is application layer. Once we have collected data by using sensors, and the data which is collected by sensor is sent to processing layers by using networking layers. After that, finally, or after data is processed by using CPU or GPU, we can get applications, in which the application may be having a smart home or having a smart car, or getting some application results on our mobile or on our smartwatch. Kana jechuun immoo komponentii afurtu jira architecture Internet of Things gaafa jennee haasofnu komponentii afur qabna. Komponentiin inni jalqabaa sensing layer jedhama, inni lammaffaa network layer, inni sadaffaa processing layer fi inni arfaffaa application layer jedhama jechuudha. Kunoo gadiitii gara oliitti kunoo warri kun ni jiru jechuudha. Inni kun sensing layer dha. Sensing layer jechuun akkuma beekamu akkuma maqaan isaa ibsu, sensing jechuuni kan environment isa sense godhu jechuudha. Akkuma sense organic keenyaan nuti environment keenya sense goonu, environment Internet of Things keessatti kan sense ta'u maaliin jenneerra? Sensoriitiin jenneerra jechuudha. Kanaafuu senseroota baay'ee qabna. Audio kan waraabuu ta'uu danda'a, kan suuraa kaasuu yookiin viidiyoo waraabuu kaameraa ta'uu danda'a, GPS kan navigationii adda baasu yookiin kompaasii ta'uu danda'a.
fi kanneen kana fakkaatan sensaroota akkanaa kan fayyadamaa jechuudha. Nuti amma waa arguuf ija keenya fayyadamna miti Internet of Things immoo sensoriitiin yoo waa arguu barbaade maal fayyadama jechuudha? Kaameraa fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu kaameraan Internet of Things keessatti akka maalitti gargaara jechuudha? Akka ija namaatti gargaara jechuudha yookiin immoo sensarii akka ija namaatti gargaarudha jechuudha. Kanaafuu warri kun yookiin immoo sensing laayerii keessa warra argaman kun sensaroonni kun maal godhu jechuudha? Hojiin isaanii inni guddaan data collect gochuudha jechuudha. Data collect godhan kan ammoo garamitti ergama? Gara processing layeritti ergama jechuudha. Maaliif? Data collect kun process ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Kan inni ol ergamu immoo maaliitiin jechuudha? Network layeriitiin ergama jechuudha. Network layeriin immoo maal of keessaa qaba? Bluetooth keessaa qaba, Wi-Fi of keessaa qaba, cellular network yookiin immoo mobile data of keessaa qaba yookiin immoo internet ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu Bluetoothiin kan isheen hojjettu meetira 10 irratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma smart watch kanaa fi mobaayilii kana otoo walitti connect godhee fayyadamuu barbaade maaliin connect gochuu danda'a jechuudha. Smart watch kanaaf mobaayilii kana Bluetoothiin connect gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu meetira 10 irratti mobaayilii kanaa fi smart watch kana connect godhee fayyadamuu danda'a yookiin immoo data smart watch kanarraatii gara mobaayilii kanatti dabarsuu danda'a jechuudha. Meetira meeqa irratti? Meetira 10 irratti jechuudha. Akkasumas mobaayilii adda addaatiin beekamaadha karaa Bluetoothii mobaayilii adda addaa walitti connect godhee data share ni goona. Wi-Fi immoo akkuma beekamu meetira 100 irratti hojjeta. Meetira 100 irratti hojjeta. Kana jechuun otoo Wi-Fi device tokko as keenye fakkeenyaaf kun ammoo Wi-Fi deviceidha. Wi-Fi deviceidha 4Gdha. 4Gdha. Portable kan taatedha. Kan isheen hojjettu meetira 100 irratti hojjette jechuudha. As keenye meetira 100 irratti keenye maal gochuu dandeenya jechuudha? Device kana fayyadamuu ni dandeenya yookiin immoo Wi-Fi device kanarraatii access gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kunillee akkamitti gargaara jechuudha? Akka communication channel itti gargaara jechuudha. Bluetoothiin akka communication channel itti gargaara. Kunillee akka communication channel itti gargaara jechuudha. Akkasumas immoo mobile data ta'uu danda'a jechuudha. Mobile data illee maaliif gargaara? Akka communication channel itti gargaara jechuudha. Kanaafuu warreen kana fayyadamne yookiin immoo networkii kana fayyadamne maal godha jechuudha? Data asitti sensing laayeriitti funaaname kana gara processing laayeriitti ergina jechuudha. Processing laayeriitti immoo maaliif data erginaa jechuu dandeessu? Kan dataan processing laayeriitti ergamu data sana process gochuufidha jechuudha. Sensoriin data funaana sanaan booda processor immoo maal godha jechuudha? Data sana analyze godha jechuudha. Fakkeenyaaf sila kan isin agarsiise smart watch kana maal godheen ture jechuudha? Rukuttaa onnee kiyya yookiin immoo heartbeat kiyya safareen ture. Kanaafuu sensoriin as keessa jirtu mobaayilii kana keessa jirtu maal godha jechuudha? Rukuttaa onnee kiyya safarti. Sensoriin rukuttaa onnee kiyya safartu kun maal jedhamta jechuudha? Sensing laayeriidha yookiin immoo sensoriidha jechuudha. Sensoriin sun immoo erga data sana funaante erga rukuttaa onnee koo hagam akka ta'e erga funaante maal godha jechuudha? Garamitti ergiti? Gara CPU isaatti ergama yookiin immoo gara processing layeriitti ergama jechuudha. Networkii fayyadamteetu maal godha jechuudha? Gara CPUtti ergamti. CPU'n immoo maal godha? Data isheen sensoriin kun funaante kana maal godha? Analyze godha jechuudha. Data sun immoo analyze ta'eeti result isa display ta'a jechuudha. Result display ta'uu maal jedhama jechuudha? Application layerii ta'a jechuudha. Application layerii ta'a jechuudha. Result isa maalidha? Fakkeenyaaf yoo 70 ol ta'e abnormaali 72 gadi yoo ta'es immoo abnormaalidha. Rukuttaan onneen kee sirrii miti. Yoo dhiibbaa dhiigaa safarre immoo dhiibbaa dhiigaan kee baay'ateera xiqqaateera jettee nutti himte jechuudha. Inni maal ta'a jechuudha? Appilikeeshiniidha jechuudha yookiin immoo riizaaltii ta'a jechuudha. Kanaafuu internet of things keessatti waa'ee architecture gaafa haasofnu waan afurtu jira. Inni jalqabaa sensing layeriidha. Sensing layer irratti maal qabna? Sensorii qabna. Sensoroonni immoo warreen kanadha. Isaan immoo maal godhu? Data gather godhu environment irraa. Erga dataan kun gather ta'e maal ta'a? Networkii fayyadamnee gara processing layeriitti ergina. Processing layerii keessa immoo maal qabna? CPU fi GPU qabna. Isaan immoo data sensoriin funaanee kana process godhu. Erga process ta'e immoo result isaa arganna jechuudha. Resultiin isaa mana smart argachuu ta'uu danda'a. Sa'aatii smart irratti dashboard isaa irratti result argachuu ta'uu danda'a. Akka amma isin agarsiise kana jechuudha. Yookiin immoo konkolaataa smart argachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu layerii afur qaba. The first layer, sensing layer, the second layer, networking layer, third layer, processing layer, and the fourth one is application layer or it is user centric layer. Kanaafuu kuni architecture maaliif jechuudha? Architecture internet of things jechuudha. For example, here when we see this diagram, we have a device. For example, we have a watch in which the watch have sensors. We have a car in which the car have different sensors. Smart mobile or smartphone which have also sensors. So this one is sensing layer, and we have connectivity, any connectivity, which means it may be cellular data or it may be Wi-Fi. And here we have what? We have storage and processing, which means cloud is used for storage and processing. Data which is collected by using these devices or by using these sensors is sent to what? Sent to a cloud for storage and for processing. So this is used as what?
used as data processing layer. And finally, we have application interface or user-centric interface, which is called application layer. Kanaaf akkuma dura jennee asirratti maal qabna jechuudha? Waan afur qabna. Inni jalqabaa kuni sensing layer dha. Deviceota adda addaa qabna. Devicein kun immoo maal qaba jechuudha? Sensorii qaba. Data kan gather godhan yookiin immoo kan environment isaanii sense gochuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf smart watch qabaachuu dandeenya. Kan waan adda addaa sense gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas smart car qabaachuu dandeenya. Smart cariin kun immoo sensaroota kan directionii himan akkasumas kan makiinaa keessaa dabalan hir'isan fi kanneen kana fakkaatan kan hojjetan sensaroota baay'ee of keessaa qabaachuu dandeessi. Akkasumas smart phonein yookiin immoo bilbilli sensarii baay'ee of keessaa qabaachuu danda'a kan data collect godhu jechuudha. Kanaaf sensaroonni sun data collect erga godhanii networkiitiin garamitti ergamu jechuudha, gara clouditti ergamu jechuudha. Cloudiin sun immoo sarvisiin nu kennu storage fi processing dha. Kanaaf isheen kun data processing layer jedhamti jechuudha. Finally application qabna jechuudha. Application sun result erganu sana jechuudha. Result erganu sana jechuudha. Dhuma ishee jechuudha. Kan sensoriitiin funaaname kana asitti analyze ta'eeti result isaa ammoo asitti arganna jechuudha. Laptop keenya irratti yookiin mobile keenya irratti result sana arganna jechuudha. Kanaafuu kun example maaliif jechuudha? Example yookiin immoo architecture internet of things ta'uu ni danda'a jechuudha. And the next, let us see each of these four architecture of internet of things layers one by one. Kana jechuun immoo kunoo amma as kanatti internet of things architecture keessatti layerii afur qabanneera. Layerii arfan sana illee turre. Kana immoo tokko tokko isaanii detail isaanii ilaallu as keessatti. And when we start from sensing layer, the main purpose of the sensing layer is to identify any phenomena in the devices, peripheral, and obtain data from the real world, or for collecting data from the real world using multiple sensors for application is one of the primary features of Internet of Things devices, which means we can use multiple sensors for collecting real world data from the environment. And these are the small and the memory constrained, often battery operated electronic device with onboard sensors and actuators. This could either function as a standalone sensing device or be embedded as a part of bigger machinery for sensing and control, which means standalone sensing qabaachuu dandeenya yookiin immoo standalone sensory qabaachuu dandeenya yookiin immoo sensory deviceota keessatti yookiin immoo maashinii keessatti embedded ta'e qabaachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma watchiin kun smart dha isiniin jedheera. Smart watchiin kun immoo yookiin immoo watchiin smart ta'e kun yookiin immoo sa'aatiin smart ta'e kun sensory of keessaa qaba. Sensoriin ishee maal jechuudha? Kan isheen embedded taatettu asuma sa'aatii kana keessattidha jechuudha. Sa'aatii kana keessa jirti malee qofaa isheetti hin jirtu jechuudha. Kanaafuu sensorii yookiin qofaatti qabaachuu dandeenya yookiin immoo it's part of a device or part of a machine. Kanaafuu yookiin standalone dha qofaa ishee kan teessu ta'uu dandeessi yookiin immoo device waliin kan embedded taatudha jechuudha sensoriini. Three main capability of typical IoT device are being able to sense and record data, or being able to sense the environment and record data from the environment, being able to perform light computing, and finally able to connect and communicate the data with another device or with processing layers. Kanaafuu warri kun maal jechuudha? Capability sensoriitii jechuudha. Sensoriin kan inni gochuu danda'u jechuudha. Inni jalqaba environment sense godha, sanaan booda record data godha. Inni lammaffaa immoo able to perform light computing godha. Sadaffaatti immoo data collect godhe sana yookiin immoo record godhe sana networkii fayyadamee maal godha jechuudha? Data kana communicate godha device biraa waliin yookiin immoo data kana gara processing layeriitti ergachuudha, analysis jechuudha. Sensors in IoT device can be classified into three broad categories. We have three types of sensors. Sensorii gosa sadii qabna jechuudha. Sensoriin gosa sadiitu jira. Isaan keessaa inni jalqabaa motion sensor jedhama jechuudha. The first types of sensor is motion sensor. As the name indicates, motion sensor measures a change in motion as well as orientation of devices. There are two types of motion sensor. One can observe in a device. As keessatti maachaa jira gosa sensorii sadii qabnanneerra. Isaan keessaa inni jalqaba motion sensor jedhama jenneerra. Akkuma maqaan isaa ibsu motion jechuun movement jechuudha miti socho'insa waan tokkooti. Kanaafuu motion sensorii maal godha jechuudha? Change in motion as well as orientation of device. Socho'insa waan tokko eessaa ka'e garamitti akka socho'u kan himu yookiin immoo kan ibsu gosa sensorii maal jechuudha? Motion sensorii jedhamee beekama jechuudha. Akkasumas orientation waan tokko. Fakkeenyaaf haa jennu amma otoo gurra sa'aa keenya irratti yookiin immoo morma sa'aa keenya irratti
sensorii hiines akeenya kana gadhiisne sanaan booda sensorii morma ishee irra jiru yookiin immoo sensoriin gurra ishee irra jiru maal godhachuudha saani sun eessa akka jirtu nutti hima jechuudha moobaayilii keenyaan ilaallaa jechuudha marga akkamii akka nyaachaa jirtu eenyu waliin akka jirtu eessa akka jirtu adda baasuu dandeenya jechuudha maaliin sensorii gurra ishee irratti yookiin immoo morma ishee irratti hidhame sanaan jechuudha kanaafuu gosti sensorii akkasii kun maal jedhamee waama jechuudha motion sensor jedhama jechuudha kana jechuun socho'iinsa waan tokko kan safaruu danda'u moshiniin socho'iinsa waan tokko yookiin immoo orienteeshinii waan tokko safaruu kan danda'u maal jennee waamna jechuudha motion sensor jennee waamna jechuudha gosti motion sensorii lamatu jira isaanis the first types of motion sensor is linear motion which means refers to a linear displacement of what IoT devices kana jechuun waan tokko movementiin isaa straight gara fuulduraatti yookiin gara duubaatti yookiin immoo dalga kan deemu ta'e maal jenna jechuudha fiiziksii kan baranneerra linear displacement jedhama jechuudha kanaafuu gosti sensorii waan tokko gaafa fuulduratti deemu yookiin immoo gaafa duubatti deemu yookiin immoo gaafa dalga deemu gara bitaattis gara mirgaattis haa ta'u kan safaru taanaan maal jennee waamna jechuudha it is called motion sensor jenna jechuudha motion sensorii keessaa maal jedhama jechuudha linear motion ta'a jechuudha fakkeenyaaf haa jennu amma self driving kaarii qabnaa jennu yookiin immoo smart kaarii qabnaa jennu smart kaariin kuni smart kan gochisiisu shifeera yookiin immoo konkolaachisaa malee ofiisaa deemuu isaatiin jechuudha ofiisaa deemuuf maal qabaachuu qaba jechuudha konkolaataan kuni intelligent device keessaa qabaachuu qaba jechuudha intelligent device kun immoo kan inni data environment isaa irraati collect godhee decision mataa isaa fudhatee gaafa konkolaataa fuulduraatti arguu dhaabbatu yookiin immoo karaa jijjiiru yookiin immoo akkuma konkolaachisaan tokko godhu kan godhatu sensoriin data collect gootee akka smart ta'u konkolaataan kun smart ta'u kan gootu keessanii jirti jechuudha kanaafuu konkolaataan tokko gaafa karaarra deemu straight karaarra deemu miti yookiin gadi yookiin ol yookiin duubatti deemuu ni danda'a jechuudha yeroo konkolaataan tokko fuulduratti deemu yookiin immoo duubatti deemu yookiin immoo dalga deemu kan deemsa sana safaru gosa maaliiti jechuudha gosa motion sensorii jechuudha motion sensorii keessaa kan maal jedhamudha linear motion kan jedhamutu deemsa konkolaataa sana gara fuulduraatti yookiin dalga yookiin gara duubaatti deemsa ishee maal godhachuudha meejер godhaa jechuudha san erga meejер goote akka decisionii ta'e fudhatu gochuu dandeessa jechuudha fakkeenyaaf fuulduratti gaafa deemu sensoriin sun konkolaataa fuuldura jiru distaansii yookiin immoo kiiloomeetira yookiin immoo meetirii meeqa irra akka jiru itti himuu dandeessa jechuudha gosti linear motion jechuudha and the next types of motion sensor is angular motion in which angular motion refers to the rotational displacement of a device kana jechuun immoo inni kun linear motioniin akkuma maqaan isaa himu linearidha yookiin immoo straight line sensory straight line waan tokko deemsa waan tokko kan safarudha inni kun immoo angular motioniin immoo sochii devicein tokko gaafa ofirra naanna'u kan safarudha jechuudha fakkeenyaaf amma kan self driving kaarii amma jenne kana keessatti yookiin immoo konkolaataa ofiin deemu kan jenne keessatti konkolaataan sun ofirra naanna'u yoo dandaate maal of keessaa qabachuudha angular motioniin qabaachuun angular motioniin sun waan tokko yoo ofirra naanne akkamittiin akka ofirra naannaa jiru kan safartu isheedha waan ta'eef yookiin immoo kan meejor gootu angular motion jedhamte jechuudha what is the role of motion sensors or why we use motion sensors as we know to measure the linear displacement and to measure rotational displacement of a device jechuu dandeenya one of the application of motion sensor is in what in home security motion sensor stand guard ready to react to various situations such as movement in your living room and the windows or door being opened or closed or broken windows kana jechuuni asirratti maal jechaa jira what is the role of motion sensor jechaa jira role motion sensor maal jechaa jira kun beekamaadha maal jenneerra gosa lama qabna motion sensor inneerra ni jalqaba linear motionidha linear motioniin kuni wantoota fuulduratti duubatti yookiin immoo dalga deeman kan safaruu inneerra kanaafuu rooliinsaa kan safaruudha ni lammaffaa immoo wanta ofirra naannaan kan safarudha jechuudha kanaafuu rotationii waan tokkoo kan safaru maal jedhama motion sensorii waan ta'eef rooliin motion sensorii motionii yookiin immoo sosocho'iinsa wantoota yookiin immoo deviceota kan safarudha jechuudha akka fakkeenyaatti home security yookiin immoo waardiyaa device akka waardiyaatti nu gargaaru tokko fudhanne maal gosa jechuudha akkuma waardiyaan naannee wanta mooraa keessatti yookiin immoo dallaa keessatti gaggeeffamu akkuma hordofu sensoriin home security kanaaf hojjetamte illee maal gosa jechuudha wanta mana keenya keessa naannoo yookiin immoo dallaa keenya keessa naannoo waraabde jechuudha yookiin immoo control goote jechuudha yookiin immoo monitor goote jechuudha asirratti maachaa jira stand guard akka waardiyaatti react to various situation adda keessatti react gooteedha fakkeenyaaf otoo amma hattuun seene alaarmii wayii iyyisiisuu danda'a yookiin immoo smartphone keenya irratti yookiin immoo bilbila keenya irratti
hattuun seeneera jettee miseejii nu ergutuu danda'a fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas such as movement in your living rooms yoo hattuu wayii mooraa keenya seene yookiin immoo dallaa keenya cabsuu yaale yookiin immoo yoo foddaa keenya yookiin immoo karra keenya cabsuu yaale gosti motion sensorii akka kanaa kun react goote jechuudha yookiin immoo abbaa qabeenya sanatti inform goote jechuudha. Kanaafuu gosti sensorii akka waardiyaatti act gootu kuni gosa maaliiti jechuu dandeenya jechuudha. Gosa motion sensoriiti jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. So motion sensor can trigger a doorbell when someone approach to front door. Kana jechuun yoo nam tokko yookiin hattuun tokko gara mana keenyatti yookiin immoo balbala keenyatti gaafa inni siiqu barri irratti hidhamte ta'uu danda'a yookiin immoo foddaa irratti yookiin immoo kellaa yookiin immoo dallaa keenyatti hineera ta'uu danda'a. Maal goota jechuudha? Hin iyyite jechuudha. Balbala keenya akka inni alaarmii godhu yookiin immoo akka inni iyyuu gochisiiste jechuudha. Yoo hattuun yookiin immoo namni wayii balbala keenyatti yoo siiqe jechuudha. Alert you when a kids enter restricted areas in a home, like the basement, workout room, and the medicine cabinet. Kana jechuun immoo yoo daa'imni yookiin immoo ijoolleen bakka isaaniif hin eeyyamne yookiin immoo bakka riskii ta'e tokko gaafa isaan dhaqanii motion sensoriin maal gochuu danda'a? Hin iyyaa jechuudha yookiin immoo nutti hima jechuudha. Maatiitti himuu danda'a jechuudha. Daa'imman iddoo hin taane dhaqaniiru, bakka boolla akkasii dhaqaniiru yookiin immoo bakka manni akkasii ijaaramu beezimentii akkasii dhaqaniiru yookiin immoo bakka qorichi jiru dhaqaniiru jedheeti inform gochuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu save energy by using motion sensors lighting in unoccupied space. Save energy kana jechuun bakka hin barbaachisnetti akka ibsaan hin ifne gochuu ni danda'a yookiin immoo sa'aatii hin barbaachisnetti yookiin immoo bakka hin barbaachisnetti ibsaan akka hin ifne gochuu danda'a. Notify you if animals enter the area where they are not supposed to be. Kana jechuun yoo bineeldonni bakka isaaniif hin eeyyamne deeman illee maal godhachuudha? Notify nu godha jechuudha yookiin immoo nutti hima jechuudha. Gosti kami? Gosti motion sensorii jechuudha. Kanaafuu warri kun some of the application of what? Motion sensor. Fakkeenyaaf otoo asirratti ilaaltanii, for example, when you see this diagram is shows someone is trying to break a door. Here he is trying to break a door. So if we have a motion sensor which is attached to this door or which is embedded in our wall or in our home, so this motion sensor can tell us when someone is trying to break a door. Kana jechuun fakkeenyaaf otoo amma motion sensorii balbala keenya irraa qabaanne yookiin immoo girgiddaa keenya keessaa qabaanne yookiin immoo environmentii mana keenya keessaa bakka ta'etti too hiinee jiraanne maal goota jechuudha? Motion sensorii kun sochii namaa mooraa keenya keessaa ni ilaalte jechuudha. Ilaalteeti nutti himte jechuudha. Akkasumas yoo namni dhufee foddaa keenya yookiin immoo balbala keenya cabsuu yaalullee maal goota jechuudha? Hin nutti himte jechuudha. Hattuun balbala kee cabsaa jira yookiin immoo namni balbala kee cabsaa jiratteeti karaa smaartifoonii keenya nutti himuu dandeessu yookiin immoo iyyuutiin yookiin immoo sagalee bilbilaa dhageessuutiin akka hattuun sun achii badu yookiin immoo akka nuti dammaqnu gochuu ni dandeessa jechuudha. Gosti motion sensorii jechuudha. Gabaabumatti motion sensorii gosa lama qabna. Linear sensorii fi angular sensoriidha. Isaanis immoo maal godhachuudha? Change in motion yookiin immoo socheensa waan tokkoo fi orientation waan tokkoo kan nutti himanidha jechuudha gosti motion sensorii kuni. And the second types of sensor is called environmental sensor. Sensors such as light sensors, pressure sensors, and etc. are embedded in IoT device to sense the change in physical parameters in the device peripherals, which means a sensor like light sensors, a sensor like pressure sensor, a sensor like humidity sensors are what responsible for measuring change in environmental parameters. Gosti lammaffaa immoo yookiin immoo gosti sensoriin lammaffaa immoo environmental sensorii jedhama. Kun immoo jijjiirama naannoo kan himu jechuudha yookiin immoo gosa sensorii yoo waa tokko jijjiirame kan nutti himuu danda'u maal jedhama jechuudha? Environmental sensorii jedhama jechuudha. Jijjiirama naannoo gaafa jennu fakkeenyaaf ibsaan gaafa ifu yookiin akka ifu akka badu yoo gochuu barbaanne environmental sensorii fayyadamna jechuudha. Dhiibbaa waan tokko yoo safaruu barbaanne, qorrina waan tokko, ho'ina waan tokko, temperature yoo safaruu barbaanne fakkeenyaaf environmental sensorii keessaatti light sensorii yoo fudhanne light sensorii maal godha? Yoo ifti barbaachise inni ifa, yoo ifti hin barbaachisne immoo hin dhaama jechuudha. Kanaafuu jijjiirama naannoo ilaalaa jechuudha. Ifadha moo dukkana dheedhee ilaalaa? Yoo ifa ta'e akka hin ifne godha, yoo dukkana ta'e immoo ibsaa ibsa jechuudha. Akkasumas otoo temperature fudhattanii yoo ho'a ta'e akka environmental suni qorru gochiisa, yoo qorrate immoo akka ho'u gochiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu environmental sensoriin hojiin isaa maal jechuudha? Change in environmental parameters yookiin immoo jijjiirama naannoo kan safaru erga sana safaree immoo kan decision fudhachuu danda'udha jechuudha.
The primary purpose of using environmental sensor in IoT devices is to help device to take autonomous decisions according to what the changes of device peripherals. Environmental sensory ni environment isani measure gochuutiin yookiin immoo data environment collect gochuutiin autonomous decision mataa isaanii fudhatu jechuudha. Yoo qorate akka godhu, yoo no'ate akka qorru godhu, yoo dukkanate akka ibsaaniif godhu, yoo ifate immoo akka ibsaan sun dhaamu godhu fi kanneen kana fakkaatan warri gochuu danda'anii gosa sensorii akkasii maal jedhamanii waamamu jechuudha. Environmental sensor jedhamanii beekamu jechuudha. Environmental sensors are used to sense a parameter in the physical environment such as temperature, humidity, pressure, water pollution, air pollution, and so on. Which means a type of sensor which measures the temperature, a type of sensor which measures humidity, a type of sensor which measures a pressure, a type of sensor which measures water pollution, a type of sensor which measures air pollution, and take some autonomous decision is called environmental sensors. Gosa sensorii ta'ee kan environmentii isaa measure godhee yookiin immoo parameetirii environmentii measure godhee fakkeenyaaf kanneen akka temperature ta'uu danda'a, humidity ta'uu danda'a, pressure ta'uu danda'a, water pollution ta'uu danda'a, air pollution ta'uu danda'a. Erga measure godhee yookiin immoo erga safaree decision mataa isaa kan fudhatu gosa sensorii maal jedhamu jechuudha? Environmental sensor jedhameeti beekama jechuudha. So what is the role of environmental sensor or yoo maalidha role in environmental sensorii jedhamne yoo gaafatamne kan jijjiirama naannoo safaru jijjiirama naannoo sana safaruutiin decision mataa isaa kan fudhatu environmental sensoriidha. Kanaafuu rooliin isaa jijjiirama naannoo safaree yookiin immoo measure godhee decision fudhachuudha jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha. And when you come to example of environmental sensors, environmental sensor can monitor what? Water quality or water pollution. For water quality, water pollution, thermal contaminants, chemical leakage, the presence of lead, and flowed water levels, and so on are some of application of environmental sensor in monitoring what? In monitoring the weather. The second one is monitoring the soil. We can monitor soil by using environmental sensors to measure the moisture level of soil or vibration level in order to detect and prevent landslides. Kana jechuun environmental sensorii fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha? Qulqullina bishaan monitor gochuu ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun sensorii bishaan irratti hidhuutiin yookiin immoo bishaan keessa kaa'uutiin qulqullina bishaanii akka isheen quality bishaanii akka isheen measure gochuu dandeenya sensoriin bishaan qulqulluudha qulqulluu miti akka isheen nutti himtu gochuu dandeenya. Akkasumas immoo faalama bishaanii monitor gochuu ni danda'ama jechuudha. Bishaan tokko faalameera moo hin faalamne jennee adda baasuu barbaanne sensorii tokko fayyadamnee kana gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu we can monitor weather by using environmental sensor. Inni lammaffaan immoo monitoring the soil yookiin immoo environmental sensorii fayyadamne biyyee monitor gochuu dandeenya jechuudha. Monitoring for moisture and the vibration levels in order to detect and prevent landslides jedha. Kana jechuun environmental sensorii tokko fayyadamne yookiin immoo sensorii tokko biyyee irratti yookiin immoo biyyee keessa keenye moisture isaa jiidhina biyyee tokko safaruu dandeenya. Akkasumas immoo vibration isaa yookiin immoo kirkira yookiin immoo hoolnaa lafa sana adda baasuu dandeenya. Sana adda baasan jennaani akka lafti slide hin taane yookiin immoo akka lafni jiccinne yookiin immoo akka inni lafti tokko yookiin immoo biyyeen jiidhinsa hin dhabne gochuu dandeenya yookiin immoo akka inni jiidhinsa qabaatu gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu we can monitor a soil by using environmental sensor. And the third one is monitoring what? Monitoring forests and protected land for forest fires. Kana jechuun environmental sensorii fayyadamne bosona illee maal gochuu dandeenya jechuudha. Bosona keenya monitor gochuu dandeenya yookiin immoo manage gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf otoo balaan ibiddaa dingata bosona keessaa ka'ee maal gochuu dandeenya jechuudha. Sensorii yoo qabaanne sensoriin suni akka isheen nutti himtu gochisiisuu ni dandeenya jechuudha. Bosonni keessa ibiddi ka'eera jette yookiin immoo sensoriin kun ufuma ishee akka ibidda sana dhaamsitullee haallitti gochuu dandeenyu ni jiraata jechuudha. Kanaafuu we can monitor forests by using environmental sensor. Inni biraa maal gochuu dandeenya? We can monitor natural disasters like earthquake and tsunami warning. Kana jechuun natural disaster kanneen akka earthquake yookiin immoo kanneen akka volcano fi kanneen kana fakkaatan maal gochuu dandeenya jechuudha? Monitor gochuu dandeenya. Maal fayyadamne jechuudha? Environmental sensorii fayyadamne waan kana monitor gochuu dandeenya jechuudha. Inni xaanu monitoring data centers for air temperatures and humidities. Akkuma beekamu as we know data centeriin yookiin serveriin maal barbaada jechuudha? Ho'iinsa barbaadu yookiin immoo qorruu qaba jechuudha. Bakki data itti store ta'u yookiin immoo serveriin
Kanaafuu serverii sanarratti maaliin jechuudha sensorii hidhuutiin akka isheen temperature normalize gochuun ni danda'ama jechuudha sensorii suni yookiin immoo environmental sensoriin suni yoo ho'i jiraate akka qorru jechuudha yookiin immoo akka ho'i hin jiraanne gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sensorii maal godha jechuudha bakka serveriin sun jiru irratti hiina jechuudha. Sanaan booda ho'a adda baasti yoo ho'i jiraate hin qorrisiiste jechuudha. Akkasumas immoo yoo ho'i barbaachise illee ho'isuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu data centerii yookiin immoo serverii keenya illee monitor gochuu dandeenya jechuudha. Environmental sensorii fayyadamne ni xaanu monitoring air pollutions yookiin immoo faalama qilleensaa illee monitor gochuu ni dandeenya jechuudha. Soil moisture ta'uu danda'a akkasumas water quality ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan monitor gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti gaafa environmental sensor jennu jijjiirama maalii jechuudha jijjiirama naannooti yookiin immoo jijjiirama waan tokko kan safarudha jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiirama qilleensa ta'uu danda'a, jijjiirama biyyeetii yookiin immoo jijjiirama kan bishaanii ta'uu danda'a, faalama bishaanii jechuudha fi kanneen kana fakkaatan yookiin immoo jijjiirama tempereecharaa ta'uu danda'a yookiin immoo haala qilleensa ta'uu danda'a, ho'uu, qorruu kanneen kana fakkaatan kan safartu yookiin immoo gosti sensorii kana measure gootee autonomous decision fudhachuu dandeessu environmental sensor jedhamteeti beekamte yookiin immoo jedhamee beekama jechuudha. And when you come to the third types of sensor, it is called position sensor. Position sensor. Position sensors of IoT device deal with the physical position and the location of devices. So a type of sensor which measures the physical position of some object and the location of device is called position sensors. The most common position sensors used in IoT device are magnetic sensor and the global positioning systems or GPS. Magnetic sensors are usually used as a digital compass and help to fix the orientation of device. And the GPS or global positioning systems is used for navigation purpose in IoT devices. Kana jechuun immoo inni sadaffaa kun immoo gosti sensorii inni sadaffaan immoo position sensor jedhama. Position sensoriin kun immoo hojiin isaa maal jechuudha? Physical positionii waan tokko kan safaru akkasumas immoo locationii waan tokko kan nutti himu. Waan tokko bakka kam akka jiruu fi akkamitti akka jiru, directionii kamiin akka jiru kan nutti himu gosa maali jechuudha? Gosa position sensorii jechuudha. Position sensoriin kuni maal fayyadama? Magnetic sensorii fi global positioning systemiin example position sensorii jechuudha. Akkuma beeknu egaa magneetiini wanta ta'e sibiila wayii ofitti harkisuuf maal yookiin immoo positionii sana nutti himuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf haa jennu otuma device'n kun magneetii taate yoo sibiilatti qabne maal goota jechuudha. Sibiila yoo argattu ofitti harkiste jechuudha. Kanaafuu bakka inni jiru barbaaddee arguu dandeessa jechuudha. Gaafa akka sirna naannessinu yookiin immoo bakka sibiilli jiru naannessinu yoo sibiilli jiraate sibiila qabdee ofitti harkisti yoo hin jiraanne immoo homaa tokko illee hin qabdu yookiin ofitti harkistu jechuudha. Kanaafuu magnetic sensoriin positionii waan tokko nutti himuu dandeessi jechuudha. Akkasumas immoo GPS'n immoo maaliif nu gargaara jechuudha? Navigationiif nu gargaara. Bakka tokko irraa bakka biraatti move gaafa goonu fakkeenyaaf amma Google Maappiin beekna. Google Maappii bilbila keenya irra jiru fayyadamne bakka tokko irraa bakka biraatti move gochuu dandeenya jechuudha. Bakka irraa kaanee galchine bakka deemnus galchine sanaan booda maal gochuu dandeenya jechuudha? Bakka tokko irraa gara bakka biraatti move gochuu dandeenya jechuudha. Magaalaan beekne keessa kilinika barbaanne, ATM barbaanne deemnee fayyadamuu dandeenya, mana nyaataa barbaanne deemuu dandeenya. Muuziyeemii barbaanne deemuu dandeenya jechuudha. Maal gochuutiin search goone navigate gochuutiin jechuudha. Kanaafuu magnetic sensorii fi GPS'n fakkeenya position sensorii jechuudha. A position sensor is any device used for measuring the distance traveled by body starting from its reference positions. Kana jechuun fakkeenyaaf GPS fayyadamne bakka tokko irraa bakka biraatti navigate gochuu dandeenya jenneerra. Fakkeenyaaf bakka kanarraati kana bakka kun starting point keenyadha. Kun immoo end point jechuudha. Kanaafuu start point keenya maappiin keenya yookiin kaartaan keenya inni iyyuu fi isaayyuu ni beeka. Nuti immoo bakka deemnu galchina jechuudha. Bakka deemnu wallaallu waan ta'eef bakka deemnu galchina. Sanaan booda maal godha jechuudha? Ofii isaa inni karaa gabaabaa filatee navigate nu godhee garamti nu geessa jechuudha? Gara kanatti nu geessa jechuudha. Gara indiitti nu geessa jechuudha. Kanaafuu position sensor is any device used for measuring the distance traveled by a body starting from its reference. Bakka kanarraati bakka amma kanaatti kiiloomeetira meeqa akka deemne distaansii hagamii akka deemne karaa kamirra akka deemne illee kan nutti himudha jechuudha. Gosti sensorii akkasii kun jechuudha. Kanaafuu smart kaariin yookiin immoo self driving kaariin maal fayyadama jechuudha? Position sensorii kana fayyadameeti bakka tokko irraa bakka biraatti move godha jechuudha. Akkasumas illee xiyyaarii fi kanneen kana fakkaatan illee jechuudha. Position sensorii keessaa qabu jechuudha. Yookiin immoo GPS fi yookiin magnetic sensorii ta'uu danda'a. San of keessaa qabu jechuudha. Kan bakka tokko irraatii bakka biraatti move gochuuf isaan fayyadu jechuudha.
These types of sensor can be also used to detect the presence and absence of an object. So by using position sensor, we can identify if one object is absent or present. Presence fi absence objectii wayii nutti himuu dandeessi magnetic sensor jechuudha. Kanaafuu maal jenna jechuudha? It is used to detect the presence and absence of an object. This is all about position sensor. Kanaafuu as keessatti maal ilaalla jechuudha? Gosa sensorii sadii ilaalleerra. Inni jalqaba motion sensoriidha. Motion sensorii kun maal safara jenneerra? Change in motion as well as orientation of device jenneerra. Inni immoo gosa lama qaba jenneerra. Linear motion fi angular motionidha. Sosochiinsa waan tokko kan safaru gosa sensoriin akkasii kana motion sensor jenneerra. Motion sensoriin kun immoo linear yookiin immoo straight line sensorii ta'uu danda'a. Kan deemsa waan tokko straight line kan safaru ta'uu danda'a yookiin immoo kan ofirra naannoo waan ofirra naannoo tokko kan safaru ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo environmental sensor jenneerra. Inni immoo jijjiirama environment yookiin naannoo kan safaru gosa sensorii akkasii immoo environmental sensor jenneerra. Inni sadaffaa position sensoriidha. Position sensoriin immoo kan inni fayyadu locationii fi bakka waan tokko jiruu fi akkatti waan tokko jiru kan nutti himudha jechuudha. Bakka yeroo jennu locationidha, akkatti inni jiru immoo positionidha jechuudha. Positionii fi locationii waan tokko kan ittiin adda baasuu dandeenyu gosa maaliitiin jechuudha? Gosa position sensoriitiin jechuudha. So these are all about sensors. And when you come to the second layer of IoT, which is called network layers. Here we have 4 layers of Internet of Things, in which the first one is sensing layer. We have already discussed sensing layer, and now we are going to discuss what the network layer, or the second layer of Internet of Things architecture. So when you come to network layer acts as a communication channel to the transfer data collected in sensing layer to another connected device. Akkuma sila dubbanne maal jenneera jechuudha? Network layeriin kun immoo akka communication channel itti fayyadamneerra. Maal godha? Data sensing layeriitiin funaaname yookiin immoo kan sensoriin funaane garamitti dabarsa jechuudha? Gara connected device biraatti yookiin immoo device sanatti connected kan dabarsudha jechuudha. Kun network layeridha jechuudha. Gosa network layerii kana baay'ee qabna. Or in IoT device, the network layer is implemented by using diverse communication technologies like Wi-Fi or wireless fidelity, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, LoRa, cellular network and etc. Data sensing layer itti funaaname gara connect device biraatti erguuf immoo warra kana fayyadamna jechuudha. Wi-Fi fayyadamuu dandeenya yookiin immoo Bluetooth fayyadamuu dandeenya yookiin immoo Zigbee fayyadamuu dandeenya. Zigbeen by the way akkuma Wi-Fi ta'eeti kan isheen hojjettu. Wi-Fi'ni meetira 100 jedheera. Bluetoothiin immoo meetira 10 irratti hojjeta. Zigbeen kun immoo hanga kiiloomeetira 1 irratti hojjechuu dandeessa jechuudha. Akkasumas Z-Wave'n hin jira, LoRa'n hin jira, cellular network'n illee hin jira jechuudha. Kanaaf warreen kana fayyadamnee maal godhachuudha? Data sensing layeriitiin funaaname gara connected device biraatti erguun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu this is used as communication channel jenna jechuudha, to allow data flow between other device within the same network jedha. And when you come to the third architecture of Internet of Things, it is data processing layer. So the data processing layer consists of the main data processing unit of IoT devices. The data processing layer takes data collected in the sensing layer and analyze the data to make decision based on the results. Kana jechuun immoo inni kun immoo data processing layer immoo layer Internet of Things keessaa layer isa sadaffaadha. Kun immoo maal godha? Data kan sensoriitiin funaaname yookiin immoo kan sensing layeriin funaane sana analyze godha jechuudha. Analyze godhetu maal godha? Result isaa nuu kenna jechuudha yookiin immoo end result nuu kenna jechuudha. Kan inni process ta'u maaliitiin ta'uu danda'a jechuudha? CPUtiin ta'uu danda'a yookiin immoo GPUtiin ta'uu danda'a jechuudha. So the primary goal of data processing layer in IoT is processing data which is collected by what? By sensing layer. In some IoT devices, example, smartwatch sa'aatii akkana kana jechuudha. Akkasumas smart home hub, smart hub and etc. The data processing layers also saves the result of the previous analysis to improve the user experiences. Kana jechuun smartwatch ta'uu danda'a yookiin immoo smart device biraa maal godha jedha? Erga data process godhee booda it saves the results of previous analysis to improve user experience jedha. Fakkeenyaaf smart watch kanan qaba jedheerani sila maal godheen tureni rukuttaa onnee kiyya kana safareen tureni smart watch kanaani. Akkasumas immoo smart watch kun maal godha jechuudha? Data kan guyyii torbaallee hinnaa kaa'aa jechuudha.
Asirraa maal jechaa jira? Data processing layer also save the result of previous analysis to improve user experience jechaa jira. User experience improve gochuu fi data duraan illee save godhaa jechaa jira. Kunoo asirraati illee akkuma isin agarsiise kana yoo asittu kan amma natti agarsiisa. Yoo akkatti ol harkise immoo data torban tokko asirratti natti agarsiisa jechuudha. Akka seeraa isinitti argamuu fi moobaayilii keenya irraa isinitti agarsiisa. Sa'aatiin kuni gaafan rukuttaa onnee kiyyaa safaruu akkasumas dhiibbaa dhiigaa kiyya gaafan safaruu haga oksijiinii qaama kiyya keessa jiru gaafan safaruu akkasumas immoo sleeping quality kiyya gaafan safaruu moobaayilii kana jechuudha gaafa kana fayyadame smart watch kana fayyadame safaruu rizaaltiin isaallee yookiin kunoo asumarratti illee argadha kunoo kan guyyaa torbaa bifa giraafitiin kaa'eera jechuudha yookiin immoo isa argachuu danda'a jechuudha moobaayilii kanarratti illee naa ergaa jechuudha kunoo fakkeenyaaf kunoo in argama jedhee yaada. Akkasumas kun moobaayilii kiyya irratti result san display naa gochaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun BP jedha. Blood pressure dha. Gaafa asirratti click godhu kun data kan guyyaa meeqa na agarsiisaa jira jechuudha. Kan guyyaa torba bifa graafitiin na agarsiisaa jira jechuudha. Blood pressure kiyya kanarraa qofa otoo hin taane result duraan illee hin kaa'a jechuudha. Torbee har'aa dhiibbaan dhiigaa koo hagam akka ture, guyyaa dura akkam akka ture, guyyaa shan dura akkam akka ture, kaleessa har'a akkam akka ture natti agarsiisa jechuudha. Natti hima jechuudha. Akkasumas immoo kunoo blood oxygen jedha. Kunillee kunoo deetaan guyyaa torba haala kanaan store ta'e taa'eera moobaayilii kiyya jechuudha. Akkasumas immoo kunoo heart rate jedha. Heart rate kunoo heart rating kiyya kunoo akkanatti bifa graafitiin kunoo asirratti taa'eera jechuudha. Kan guyyaa torba jechuudha. Sana qofa miti kunoo sleep jedha. Hirriba kiyya kunoo hirriba kiyya quality hirriba kiyya illee kunoo haala kanaan maal godha jechuudha. Kan guyyaa torba akkanatti save godha jechuudha. Kanaafuu smart device onni gaafa decision tokko make godhan yookiin immoo gaafa data tokko process godhanii result sana maal godha jechuudha. Yeroo muraasaaf illee ni kaa'u jechuudha. Maaliif fayyada jechuudha sun immoo user experience improve gochuuf ni gargaara jechuudha. Kana jechuun rukuttaan onnee kiyyaa torbee tokko dura maal ture akkam ture dhiibbaan dhiigaa kiyyaa torbee tokko dura akkam ture har'a maal irra jira jennee akka nuti decision wayii tokko fudhannuuf nu gargaara waan ta'eef result sana save ni godha jechuudha erga process ta'e jechuudha. These layers may share the result of data processing with other connected device via network layer, which means by using network layer or by using networks like to maybe by Bluetooth, to maybe by cellular data networks, or to maybe by using Wi-Fi. We share what the results of this data processing with another connected device. For example, as I have shown here, the result which is analyzed in this smartwatch is displayed in this mobile, which means I am seeing the data which is analyzed on this smartwatch on what? On my smartphone. Kana jechuun data as smartwatch irratti analyze ta'e kana mobile kiyya irraa argaan jira jechuudha. Data asirratti analyze ta'e kana kan arguu danda'e karaa kamiin jechuudha. Network jira jechuudha. There is a network between this smartwatch and this smartphone which is connected by Bluetooth. Bluetooth in connect jira jechuudha. Smartwatch kanaa fi mobile kana Bluetooth in connect gochuutiin resultiin smartwatch kana irratti analyze ta'e akka inni karaa gara bilbila kanatti darbu yookiin immoo akka inni gara laptop kiyyaatti darbu gochuu danda'eera jechuudha. So this layer may share the result of data processing with another connected device via network layer. And the last architecture of Internet of Things is application layer. The application layer implements and presents the result of data processing layer to accomplish disparate applications of IoT devices, and the application layer is user-centric layer that executes various tasks for users. Architecture Internet of Things keetti inni Afaan application layer dha. Application layer kan maal jennee waamuu dandeenya jechuudha. User-centric layer jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun deetaan sensoriitii waraabame networkii fayyadamnee gara processing layeritti ergama. Sanaan booda process ta'e immoo result isaa kan nuti argannu as application layer jalattidha jechuudha. Kanaaf jechuudha kan nuti layerii kana application layerii kana user-centric layer kan jennee waamaa jirru jechuudha. There exist diverse IoT applications which include smart transportation, smart home, smart personal care, and smart health care, and so on. Kana jechuun result application layeriin user centric jenneerra yookiin immoo bakka itti result keenya argannu yookiin immoo bu'aa keenya argannu jenneerra. Kanaafuu sensoriin ni jira. Sensoriin data funaana yookiin immoo environment irraa data collect godha. Data collect sun immoo networkiitiin yookiin immoo network layeriitiin gara data processing layeritti darba. Data processing layeriin immoo erga process godhee booda application layer irratti maal arganna jechuudha. Result isaa arganna jechuudha. Result isaa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf otoo amma sensorii kan water quality measure godhu tokko qabaanne
Sensoriin sun bishaan keessa keenya yookiin immoo bishaan irratti neeti sanaan booda maal godhe sensoriin sun haala bishaan sun keessa jiru capture goote jechuudha. Sensoriin suni waa'ee bishaan sanaa waraabdee jechuudha. Waa'ee bishaan sanaa waraabdii sanaan booda erga waa'ee bishaan sanaa daataa collect goote booda daataan sun collect erga ta'ee booda analyze ta'a jechuudha. Erga analyze ta'e immoo maal ta'a yookiin immoo process erga ta'ee booda dhumarratti riizaaltii isaa bishaan kun qulqulluudha yookiin immoo bishaan kun qulqulluu miti jennee riizaaltii arganna jechuudha. Yoo qulqulluu miti ta'e deciisioniin tokko akka fudhatamu jechuudha. Yoo qulqulluu ta'e immoo bishaan kan akka dhugnu fakkeenyaaf bishaan kun qulqulluudha dhugii bishaan kun qulqulluu miti dhugiin jedhee akka nutti himu gochisiisuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kun inni riizaaltii bakka itti argannu yookiin immoo user centric layer jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka user centricitti yookiin immoo akka inni riizaaltiitti maal qabaachuu dandeenya jechuudha. Internet of Thingsiitiin smart transportation qabaachuu dandeenya, smart agriculture qabaachuu dandeenya, smart home qabaachuu dandeenya, smart city qabaachuu dandeenya, smart personal care qabaachuu dandeenya, smart health care qabaachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu warreen kuni these are the four architecture of Internet of Things, in which the first one is sensing layer, the second one is network layer, the third one is data processing layer, and the fourth one is application layer. Kanaafuu warri kuni architecture Internet of Things amma ilaaledha jechuudha. And next we have Internet of Things tools and the platforms, which means we have so many Internet of Things tools and the platforms for the implementation of Internet of Things or IoT. There are many vendors in the industrial IoT platforms marketplace offering remarkably similar capabilities and the methods of deployment. These IoT platform solutions are based on Internet of Things and the cloud technology. They can be used in the area of smart home, smart city, smart enterprises, home automation, healthy care, or automotive, and just to name a few. So we use different tool and the platforms for what? For making our home smart, for making our city smart, for making enterprise smart, for making healthy care smart, and so on. Kana jechuun Internet of Things implement gochuu fi toolii adda addaa fi platformii adda addaa barbaaduun keenya hin oolu jechuudha. Kanaafuu toolii fi platformiin adda addaa Internet of Things itti fayyadamnu maaliif nu gargaaru jechuudha. Mana keenya smart gochuuf, magaalaa keenya smart gochuuf, konkolaataa smart gochuuf fi kanneen kana fakkaataniif nu gargaara jechuudha. And here are some of the platform of Internet of Things, like KAA, which can manage unlimited number of connected devices, set up cross-device interoperability, perform real-time device monitoring, collect and analyze sensor data, perform remote device provisions and configurations, analyze user behavior and deliver target notification, create cloud service for smart product are the role of this KAA. And we have also another platform called Siteware. We have also another platform called ThingsSpeak. There is also here Device Hive. We have also Zeta. We have also ThingsBoard. Are some of Internet of Things platforms. Kanaafuu akkuma dubbachuu yaale Internet of Things toolii adda addaa fi platformii adda addaa fayyadameeti kan inni implement ta'u jechuudha. Kanaafuu akka fakkeenyaatti platformii Internet of Things fayyadamu keessaa inni jalqabaa KAA dha. KAA kan jedhamu ni fayyadama jechuudha. Internet of Things kuni hojiin KAA kana ammoo maal gochuu jechuudha. Manage unlimited number of connected device. Deviceota walitti connect manage gochuuf nu gargaara, akkasumas cross device interoperability nu gargaara, akkasumas real time device monitoring yookiin immoo device controlling nu gargaara fi kanneen kana fakkaataniif. Fakkeenyaaf asitti collect and analyze sensor data jedha. Kanaaf illee nu gargaara jechuudha. Maaltu KAA jechuudha. Inni lammaffaa yookiin immoo platform inni lammaffaa kan IoT keetti fayyadamnu Siteware jedhama. Siteware kun immoo run any number of IoT application on single Siteware instance jedha. Add device through self registration jedha. Deviceonni haaraan akka isaan Internet of Things keessatti ofuma isaanii of galmeessan illee kan godhu kanadha jedha. Fi kanneen kana fakkaatanidha jedha. Kanaafuu Siteware illee akkasuma functionii mataa isaanii qaba jechuudha. Platformiin kun akkasumas illee platformiin biraan ni jira. ThingsSpeak kan jedhamu ni jira. Inni immoo maaliif gargaara? Collect data in private channels. Maal godha? Data collect godha private channel irraati. Erga data kana collect godhe share data with public channel jedha. Akkasumas MATLAB fayyadame analyze and visualize data gather godhe kan immoo analyze godha, akkasumas immoo visualize godha yookiin immoo display godha jechuudha bifa graafiitiin. Akkasumas kan alert gochuu danda'udha, akkasumas eventii kan schedule gochuu danda'udha jechuudha gosti platformii ThingsSpeak kuni.
application integration if ni gargaara jedha, world community jedha, world wide community jedha fi kanneen kana fakkaataniif gargaara jechuudha. Things speaking kuni akkasumas immoo asirratti maaltu jira, device hiving hin jira. Device hiving kun immoo directly integrate with Alexa jedha, visualize dashboard of your choice jedha, connect any device jedha. Kanaafuu tokkoon platform internet of things kuni functionii mataa isaanii yookiin immoo hojii mataa isaanii ni qabu jechuudha. Ziittaan fakkeenyaaf asirratti maal godha, support a wide range of hacker board jedha. Ziittaa allow you to assemble smartphone application, device application, cloud application jedha. Akkasumas things board illee jira jechuudha. Kanaafuu warreen kuni kanneen akka site where things speak, device hive, ziittaa, things boards are some of the elements of IoT platforms which are used for the implementation of Internet of Things. Internet of Things implement gochuuf yookiin immoo hojiirra oolchuuf kan itti gargaaramu platformoota itti gargaaramnudha jechuudha warri ammaa kun jechuudha. Egaan chapter 4 part 2 yookiin immoo Internet of Things irratti kutaan lammaffaa suur-sagaleen ani qabadhe isinii dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Akka suur-sagalee kana jaallattan yookiin immoo akka viidiyoo kana jaallattan abdii guddaan qabaa. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e yookiin immoo jaallattaniis ta'e laayik gochuutiin jaallachuu keessan akkanatti agarsiisan jechuun barbaada. Akkasumas immoo yoo yaada qabaattan yookiin immoo waan isiniin galle yoo jiraate immoo komentii gochuutiin akka na gaafattan jechuun barbaada. Anillee haga danda'ame komentii keessan isinii deebisuuf nan yaala. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Hanga kutaa sadaffaa yookiin immoo part 3 Internet of Things wal arginutti nagaan turaa jechuun barbaada. Bye bye.